Hello everyone, how are you all? Hope everyone is doing fine and good. Okay, in the previous part, we have done with the PYQs from integer questions. Okay, today we are going to solve few more integer numericals from the PYQs of the chapter Motion in a Straight Line. Then Violet, this is Santhosh Kumar Gundavarpu. Welcome to my channel Sims Academy. Okay, now we have given one question. Let us see. A particle from origin starts from origin at t equals to 0 with a velocity 5 meters per second and moves in a xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3i plus 2j meters per second square. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో అది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకుందామో. ఓకే, ఇది ప్లేన్ మీద అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. ప్లేన్ అంటే ఎక్స్ డిరెక్షన్, వై డిరెక్షన్, రెండు డిరెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సరే. నౌ విత్ వెలాసిటీ, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఓన్లీ ఐ క్యాప్ అని మెన్షన్ చేశాడంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ఎక్స్ డిరెక్షన్ వీ హ్యావ్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. దట్ మీన్స్ ux ఈక్వల్స్ టు 5 meters per second whereas uy equals to 0. Sare. And even we are given about the constant acceleration. And teacher 3i plus 2j meters per second square. And what about acceleration in x direction? ax ఏమైతుంది 3 meters per second square. And ay ఏమైతుంది 2 meters per second square. Okay. ఇచ్చింది రాద్దాం. ax equals to 3 meters per second square and ay equals to 2 meters per second square. తర్వాత ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అంటే ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి టోటల్గా 84 మీటర్స్, అంటే ఎక్స్ డిరెక్షన్లో ఎంత డిస్ప్లేస్ అయినట్టు 84 మీటర్స్ డిస్ప్లేస్ అయినట్టు. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 84 meters. నౌ వాట్ ఆర్ వి ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఎట్ దిస్ టైమ్. సరే, అంటే అక్కడ మనం టైం కనుక్కోవాలి. టైం కనుక్కున్న తర్వాత Vx కనుక్కోవాలి, Vy కనుక్కోవాలి. Vx ఇంటూ ఐ ప్లస్ Vy ఇంటూ జే, ఈ విధంగా మనం రాయాలి. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ఫైండ్ టీ ఫస్ట్. టీ కనుక్కోవాలి అంటే అర్థం ఏంటి మనకి? హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ వీ కెన్ యూస్? యు, ఏ, ఎస్ అండ్ టీ. S equals to ut plus half a t square, right? అంటే ఇక్కడ చూడండి, sx equals to ux into t plus half into ax into t square, right? సరే, మనం ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసుకుందాం. sx value it is given as 84 equals to ux 5t plus half into a it is given as 3 into t square. Let us multiply the entire equation with 2. Okay, 84 into 2 enta 168. 5t into 2 that is 10t. 2 cancel away, we'll have it as 3t square, right? Either side పంపిస్తే we get it as 3t square plus 10t minus 168 equals to 0. That means we have to find the factors for 168 into 3. 168 ఇప్పుడే మనం 84 into 2 into 3. 84 is nothing but 14 6 are 84 or 12 7 are 84. 12 into 7 into 2 into 3, right? ఇంకా దీన్ని మనం చేస్తే 4 into 3 into 7 into 2 into 3. ఇక్కడ చూసుకోండి, మనకి గ్యాప్ మధ్యలో 10 ఉంది. అంటే 7 4s are 28, 3 3s are 9 2s are 18. 28 minus 18 ఎంత? 10, right? And here let us factorize it by using 3t square plus 28t minus 18t minus 168 equals to 0. First రెండిట్లో నుంచి t కామన్ తీద్దాం. Then we get it as 3t plus 28. సెకండ్ రెండిట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ తీయచ్చు? ఇక్కడ 3 రావాలి అంటే 6 we can take it as common. Then we are left out with 3t plus 28 equals to 0. If we take 3t plus 28 as common, then t minus 6 equals to 0, right?
ఎనీవే ఇక్కడ టీ వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది. టీ మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే టీ ఈక్వల్స్ టు 6 సెకండ్స్. ఓకే, టీ వాల్యూ టైం వచ్చేసింది. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ, వై డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ మనం రెండు కనుక్కుందాం. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ Vx ఈక్వల్స్ టు ux ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఏఎక్స్ ఇంటూ టీ. టీ ఎప్పుడైనా టీనే, ఓకేనా. నువ్వు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిన టీ అవుతుంది, వై డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా అదే టైంలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. నౌ Vx ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ Ux, మనకి ఇచ్చింది 5 ప్లస్ ఏ 3 ఇంటూ 6, 5 plus 18, it is nothing but 23 meters per second. Now let us find even in case of y direction. Vy equals to u is 0, right? In y direction first only 5 I cap annaru ante there is initial velocity only in x direction, not in y direction. Now Vy equals to u is 0, a into t, y direction lo acceleration enta 2 into 6, it is 12 meters per second. Ante v net ఏమైతుంది, Vx into I cap plus Vy into J cap ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ v. కానీ మనకి ఎందుకంటే ఇంటీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా ఇవి అన్నప్పుడు మనకేమొస్తుంది 23 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ 23 స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 576 ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 144, రైట్. సారీ 23 స్క్వేర్ ఎంత మనకి, 23 స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 529 కదా. ఓకే, 23 square it is 529 plus it is 144. Appudu modulus of v bar 9 plus 4 13, 1 4 plus 2 6 plus 1 it is 7 and it is 6 under root. ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మనకి రూట్ ఆల్ఫా అన్నారు, రైట్. రూట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు రూట్ 673. Then we got the alpha value as 673. Pakka perfect integer, right? Is it clear? అంటే మనకి 2 dimensions లో velocities ఇచ్చారు. Initial velocity in y direction it is 0, x direction it is given, and acceleration in both. Displacement in x direction ఇచ్చారు. Thereby we found the value of t. ఆ t తీసుకుపోయి సెకండ్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి Vy కనుక్కున్నాం. ఎనీవే ఇక్కడ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి Vx కూడా మనం కనుక్కున్నాం. ఓకే, లెట్ us jump into the second numerical. Second numerical, a body falling under gravity cover 2 points A and B separated by 80 meters in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point is, సరే ఇది చూడండి, ఇది లెఫ్ట్ ఫ్రీలీ అన్నాడు, రైట్. ఇట్ క్రాసెస్ 2 points, one is A, one is B, which are separated by 80 meters and with మధ్యలో గ్యాప్ కూడా 2 seconds అని అంటున్నాడు. Yes, he has given it is freely falling. Freely falling body means initial velocity u ఎంత మనకి, how much it is? Yes, 0, right. u equals to 0. ఓకే, సరే ఈ h అని అనుకుందాము. ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీలో మనం h వాల్యూ డైరెక్ట్ ఏమని రాయొచ్చు, half gt square, because u is 0, half into g value anyway he has asked us to take its value as 10 meters per second square. అంటే half into g ఏమవుతుంది 5t square. h వాల్యూ మనకు వచ్చింది. సరే సేమ్ మనము టోటల్ b దగ్గరికి మాట్లాడుకుందాం. మరి హైట్ ఎంత, h plus 80, రైట్. దట్ మీన్స్ h plus 80 ఈక్వల్స్ టు half g into t square. వాట్ అబౌట్ ద టైమ్ హియర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు t అని అనుకున్నాము అంటే టోటల్ టైం ఏమవుతుంది మనకి t plus 2 seconds. ఓకే, దట్ మీన్స్ h plus 80 ఈక్వల్స్ టు half g, anyway it is 5 into t plus 2 whole square. ఓకే, సరే ఇప్పుడు h ప్లేస్లో మనం 5t square సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ప్లస్ 80 ఈక్వల్స్ టు 5 of t plus 2 whole square. 5 కామన్ తీస్తే t square plus 16 if I am not wrong.
16 5s are 80. Here 5 of t plus 2 whole square, 5 gets cancelled. Now left side t plus 16 a plus b whole square, a square plus b square plus 2 into t into 2 and the 40. T square gets cancelled on both sides. Let us send this 4 to this side. Then it becomes 40 equals to 16 minus 4, it is 12, or the value of t equals to 12 by 4, it is 3 seconds. Right? The distance of the upper point A from the starting point. అంటే మనకి ఈ హెచ్ అనే డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు అంతే కదా. హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, ఇప్పుడే మనం రాసాం హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ 5 into t square. T square it is 3 square 9. H equals to 9 5s are 45 meters. Right. Integer problem. Another one. We got the round figure. Okay na? Clarity వచ్చిందా? First A point దగ్గరికి మనం height H తీసుకున్నాం. కిందకి points A and B మధ్యలో 80 తీసుకున్నాం. Initial velocity 0 కాబట్టి H equals to 5t square, half gt square. G value he asked us to take it as 10 meters per second square. Next second case ke ledapatiki total height it is H plus 80 and total time it is t plus 2 seconds. By substituting 1 and 2 we got the value of t, thereby by substituting we got the value of H as well. Okay, is it clear? Let us move on to the next problem. The displacement and the increase in the velocity of a moving particle in the time interval of t to t plus 1 second is dash meter. Identi ila adigaru question ante question is incomplete, right? Question incomplete ga undi. Sare, we shall move on to the next problem. A bus moving along a straight highway with a speed of 72 kilometers per hour is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. The distance traveled by the bus డ్యూరింగ్ దిస్ టైం అంటే హాల్ట్కి తెచ్చారు, డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. మనకేమేమి ఇచ్చారో ఫస్ట్ మనం రాసుకుందాము. యూ ఇచ్చారు కదా 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్గా మీటర్స్ పర్ సెకండ్. హౌ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్? ఎస్, 72 into 5 by 18 meters per second. 18 ones are 18, 4 times 4 5s 20 meters per second. Okay, we got initial velocity. Next 4 seconds it is brought to halt. Halt ante enti, halt అయిపోయింది అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ 0. నేను ఇదివరకు చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ అప్లయింగ్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ we need 2 parameters compulsorily. One is u, other one is a. ఒకటి నువ్వు, ఇంకోటి a. ఒకటి u, ఇంకోటి a. ఓకేనా? u and a are must. అందుకని మనం ఇక్కడ a కనుక్కుందాం. As we know, a equals to change in velocity by time taken. 0 minus 20 by 4, that becomes minus 20 by 4, it is minus 5 meters per second square. Okay, a value వచ్చింది. Now he is asking us to find the value of s. s equals to formula ఏంటి, ut plus half a t square. కావాలి అంటే లేదు, ఒక వాల్యూ v0 ఉంది కాబట్టి దాని దగ్గరికి వెళ్తే ఈజీ అయిపోతుంది. v square minus u square equals to 2as. v value it is 0 minus u square it is 20 square. How much is 20 square? 20 into 20. 20 into 20 it is 400 equals to 2 into a we got it as minus 5 into s value we are given it as మనం కనుక్కోవాల్సిందే కదా, సారీ అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. ఓకే, నౌ minus 400 equals to minus 10 into s. S value it is 400 by 10, that equals to 40 meters. Okay na? Is it clear?
సరే, అంటే ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ కాబట్టి దాని రిటార్డేషన్ మనం ఫస్ట్ కనుక్కుందాం. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, -5 meters per second square. Thereby substituting in the value of in third equation we got the value of s. Okay, let us move on to the next one. A body moves on a frictionless plane starting from rest. Sorry, frictionless plane starting from rest or not. U equals to rest 0 meters per second. Sn is distance moved between t equals to n minus 1 and t equals to n at the last second. Sn minus 1 is the distance moved between t equals to n minus 2 and t equals to n minus 1 at the last but 1 second. Sorry, then the ratio of Sn minus 1, last but 1 second to last second displacement and t 1 minus 2 by x for n equals to 10 అంటే లాస్ట్ సెకండ్ ఏం సెకండ్ అవుతుంది, 10th సెకండ్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద ఎస్ఎన్త్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎస్ఎన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి అలానే తీసుకున్నా. యూ ప్లస్ ఏ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ ఎస్ఎన్త్ అందాం మనం కూడా. యూ ఎనీవే 0, దట్ మీన్స్ ఎస్ 10th మనం మాట్లాడుకుందాం. దట్ ఈస్ యూ 0 ఏ ఇంటూ 10 మైనస్ హాఫ్. 10 to 20 minus 1, 19, 19a by 2. Similarly, S9 కూడా కనుక్కుందాం. a into 9 minus half. 9 to 18 minus 1, it is 17, 17a by 2. Now he has given us the ratio of S9 to S10 as 1 minus 2 by x. Okay, S9 ఎంత మనకి 17a by 2 by 19a by 2. a by 2 gets cancelled. 1 minus 2 by x, right? Minus 2 by x it తీసుకొనొద్దాం. It becomes plus 2 by x equals to 1 minus 17 by 19. Or 2 by x equals to 19 at వెళ్తే 19 minus 17, it is 2 by 19. Thereby we get the value of x as 19. A simple numerical, just మనకి సింప్లిఫికేషన్ వస్తే ఇది మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ఎన్త్ ఫార్ములా u ప్లస్ ఏ ఆఫ్ n మైనస్ హాఫ్, లేదు ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై చేసి కూడా రాస్తారు చాలా మంది. ఓకేనా, 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2 డివైడ్ చేసి 2 మల్టిప్లై చేస్తే 2a ఆఫ్ 2n మైనస్ 1 వస్తుంది మనకి. ఆ ఫార్ములా కూడా చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు, బట్ నాకు కొంచెం ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఎస్ఎన్త్ ఈక్వల్స్ టు I'm sorry, u plus a of n minus half. What is u? Starting from rest, he said. That's why u value it is 0. A value తో మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే we are asked to take the ratio of that. Next one, a particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x square equals to 1 plus t square. Its acceleration at any time t is x to the power of minus n. అయితే n వాల్యూ ఎంత అని అంటున్నాడు. సరే, యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవాలి అంటే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది. వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Displacement, if it is differentiated with respect to time, we get velocity, and velocity, if we differentiate with respect to time, we get acceleration. Sare, మనం first with respect to t differentiate చేస్తే we get 2x into dx by dt equals to 1 plus, what is d by dt of 1? d by dx of constant, it is 0. అందుకని దీని డెరివేటివ్ ఎంత, 0. This becomes 2t as we are differentiating with t only. Okay, now next 2 gets cancelled on both sides. Here we get dx by dt is nothing but v. X into v equals to t, right? Sorry, for getting acceleration we are supposed to differentiate this once again. Let us differentiate uv method. What is uv? d by dx of uv equals to u dv by dx plus v
du by dx. అంతే కదా, దాన్ని అప్లై చేద్దాం. దెన్ వి గెట్ u dv by dt plus v du by dt equals to d by dt of t, it is 1. అంతే కదా, మనకు ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది చూడండి, x into a plus v ఈక్వల్స్ టు 1. మనల్ని కనుక్కోమన్నది ఏంటి ఇక్కడ, యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోమన్నారు. సరే, యాక్సిలరేషన్ కనుక్కొని మనం మిగతాది ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే చాలు. ax or xa ఈక్వల్స్ టు 1 minus v, రైట్. మరి v ఎక్కడి నుంచైనా మనం రాయగలుగుతామా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x లో? చూడండి, xv ఈక్వల్స్ టు t అంటే v ఈక్వల్స్ టు t by x రాసుకోవచ్చు కదా. అరే ఇక్కడ v ఇంటూ v, రైట్, హియర్ we forgot this. Here we have, this is v into dx by dt, again it is v. v into v ఎంత అవుతుంది, v square equals to, anyway that differentiation of that one we got it as 1. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది, 1 minus v square by xa equals to 1 minus v square, or a equals to 1 minus v square by x. సరే, ఈవెన్ we are supposed to write v square in terms of x. సరే, v ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూడండి, t by x, రైట్. a equals to 1 minus t square by x square by x. If we simplify this, we get it as a equals to, this goes here, x square minus t square. You see, x square minus t square, denominator we get x square into x. How much it is, x square into x, it is x cube, right. మరి వాడు ఇచ్చిందేంటి, x పవర్ మైనస్ n, అంటే ఓన్లీ డినామినేటర్లో మాత్రమే x ఉండాలి, న్యూమరేటర్లో x ఉండకూడదు. అంటే న్యూమరేటర్లో x ఎలిమినేట్ చేయాలి, xని tని. హౌ కమ్, ఫస్ట్ ఇచ్చిన రిలేషన్షిప్ చూద్దాం. మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన రిలేషన్షిప్ చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, రైట్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన రిలేషన్షిప్ లో మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. అక్కడి నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, టీ స్క్వేర్ ని కానీ అటు పంపిస్తే వి గెట్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో మనము 1 బై ఎక్స్ క్యూబ్, దట్ మీన్స్ +3 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, -3. He has given it as x power minus n, right. Negative signs gets cancelled, then we get the value of n as 3. Is it clear? ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x ఇచ్చారు కాబట్టి x నుంచుకొని యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత x నుంచుకొని మిగతా వాటిని అన్నింటినీ ఇచ్చిన రిలేషన్షిప్ని బట్టి ఎలిమినేట్ చేసాం. ఓకే, లెట్ us move on to the next problem. Two cars P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time. Okay, సరే, మనం ఒక పని చేద్దాము. Acceleration of car P is increasing linearly with time. అంటే in terms of time లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే, బీటీ అని మనం మాట్లాడుకుందాం. స్మాల్ ఏ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కార్ పి ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ టీ, మీన్స్ టైమ్ వేర్ బి ఈజ్ సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. లెట్ us see. నెక్స్ట్, whereas car Q moves with a constant acceleration, అంటే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్, అట్లానే వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నా ఏ క్యూని మనం ఏమందాము, ఏ అని అందాం. లెట్ us suppose. Now, both cars cross each other at time t equals to 0 for the first time. Okay, the maximum possible number of crossings, including the crossing at t equals to 0. బాగుంది ప్రాబ్లం. సరే, మనం ఒక పని చేద్దాము.
క్రాస్ కావాలి అంటే రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకుందాము. సపోజ్ వీఆర్ గివెన్ 3x minus 2 equals to 0. What is the value of x we get? 2/3. సపోజ్ మనకి x square minus 5x plus 6 equals to 0 ఇచ్చారు. ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే x ఈక్వల్స్ టు 2, 3 రెండు రూట్స్ ఇస్తారు. అంటే చూడండి, x పవర్ 1 ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అంటే x వాల్యూస్ ఒకటే వస్తుంది. x పవర్ 2 ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అంటే x వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 2 వస్తాయి. అదేవిధంగా x పవర్ 3 ఇచ్చి ఈక్వేషన్ వచ్చింది అంటే x వాల్యూస్ 3 వస్తాయి. x వాల్యూస్ 4 వచ్చి ఈక్వేషన్ వచ్చింది అంటే x పవర్ 4 వచ్చి దాని వాల్యూస్ అన్ని 4. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద degree of the equation whatever we are given, those many number of roots we get, or zeros అంటారో రూట్స్ అంటారో ఏదైనా అనుకోవచ్చు. సరే, మనము వీటి రిలేటివ్ మోషన్ అంటే వీటి డిస్ప్లేస్మెంట్స్, రిలేటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది అని అంటే అంత అన్నిసార్లు ఇవి క్రాస్ అవుతాయి అన్నట్టు అర్థం. ఓకే, అంటే చూడండి, ఏపీ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ టీ, వేర్ velocity is nothing but integral AP into dt, right? Acceleration dv by dt అన్నామంటే velocity ని integral a into dt, right? Now vp equals to integral b into t dt. What is integral t dt? It is t square by 2, right? సరే, we write it as b into t square by 2. సరే, కాన్స్టాంట్ వస్తుంది, అదేం అవసరం లేదు ఎందుకంటే హైయెస్ట్ పవర్ మనకు కావాలి. ఆల్రెడీ టీ స్క్వేర్ వచ్చింది. సరే, ఏపీ అంటున్నాను, మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి ఎస్పి. ఓకే, ఎస్పి ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ విపి ఇంటూ డిటి, దట్ ఈస్ ఎస్పి ఈక్వల్స్ టు, సరే b/2 బయటకు చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ dt? ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ dt ఇట్ ఈస్ t³/3, రైట్? అంటే ఇప్పుడు చూడండి, b/2 పక్కన పెట్టేస్తే we get it as t³/3. అంటే ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది? bt³/6 మనకు వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని దగ్గరకు వెళ్దాం. AQ ఈక్వల్స్ టు ఏ, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే VP ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ AQ ఇంటూ dt, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ A ఇంటూ dt. ఏ బయటికి తీసాం కాన్స్టాంట్ కాబట్టి 1 ఇంటూ dt, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A ఇంటూ t, రైట్? నెక్స్ట్ SQ కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది, దిస్ ఇస్ Q, రైట్? SQ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ VQ ఇంటూ dt. VQ ఎంత వచ్చింది మనకి? AT ఇంటూ dt. సరే, ఏ బయట పెడితే ఇంటిగ్రల్ dt ఎంత? t²/2, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us ఫైండ్ SP మైనస్ SQ. ఈక్వేషన్ మనకు చూసుకోండి, రిలేటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కుంటాం. దట్ ఈస్ we get it as bt³/6 మైనస్ AT²/2. చూడండి, అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న డిగ్రీ టీ పవర్ హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది మనకి? ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. 3 ఉన్నాయి అంటే 3 టైమ్స్ అవి క్రాస్ అవుతాయి అన్నట్టు అర్థం. ఓకేనా? అందుకనే ఫస్ట్ చెప్పాను, ఎన్ని రూట్స్ వస్తే అన్ని టైమ్స్ అని. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ 3 ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ t ఈక్వల్స్ టు 0. అది కూడా చూసుకోండి. ఇక్కడ మనం t కామన్ తీయచ్చు కదా, t కామన్ తీసి అటు సైడ్ పంపిస్తే ఇట్ బికమ్స్ 0. ఎందుకు? వాటి రిలేటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయినప్పుడే కదా అవి రెండు మీట్ అయ్యేది. bt³/6 మైనస్ AT²/2. ఆ SP మైనస్ SQ అనేది 0 చేసినప్పుడు మాత్రమే అవి రెండు మీట్ అవుతాయి. దీని డిస్ప్లేస్మెంట్, దాని డిస్ప్లేస్మెంట్. t కామన్ తీస్తే ఎనీవే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ t యాజ్ 0. అంటే టోటల్గా ఎన్నిసార్లు మీట్ అవుతాయి? అవి 3 టైమ్స్ మీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సరే, let us move on to the next problem. A person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for a distance x and with a uniform velocity v2 for the next
3/2x distance. సరే, x distance 3x/2 distance. ఓకే, ఇక్కడ టైం మనకి తెలియదు t1, ఇక్కడ టైం తెలియదు t2, ఇక్కడ వెలాసిటీ v1, ఇక్కడ వెలాసిటీ v2. Average velocity. What is average velocity formula? Total displacement by total time. అంటే మనం ఇక్కడ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవాలి. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? x అంటే 1, 3/2 అంటే 1.5, ఆర్ 1 + 1, 1 + 3/2 టోటల్ ఎంత? 5/2x is the total distance. x plus 3x/2, that is 5x/2. okay, total time కనుక్కోవాలంటే ఇండివిజువల్ టైమ్స్. t1 = x/v1. ఇక్కడ చూడండి, v1 వాల్యూ మనకు 5 ఇచ్చారు, x/5. now let us find t2. t2 ఎంత? 3x/2/v2. v2 ని మనం v అనుకుందాం. Let us find the total time here. T = t1 plus t2, that is x/5 plus 3x/2v. okay, or t = x common didam, 1/5 plus 3/2v. then we get t = x into LCM is 10v, right? Cross multiply అయితే 2v plus 15. ఓకే, now ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? v average = total distance, that is 5/2x by total time, 2v/15/10v, right? x cancel చేసేసేయండి. finally we get its value as 5/2 into 10v పైకి వెళ్తుంది by this becomes 2v plus 15. కానీ దీని వాల్యూ చూడండి, v average we are given it as 50/7. 50 gets cancelled, then you find the value of v. okay, v కనుక్కొని ఏం చేయాలి తెలుసు కదా, కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టాలి. ఓకే, హోప్ అందరికి అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇదే విధంగా అంటే ఇంటీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్ టు 2025 అనుకుంటా, అంటే 3-4 years PYQs మనం చేసాము. సరే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దీస్ PYQs ఆన్ MCQs. ఓకేనా? అప్పటి వరకు ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారో ఖచ్చితంగా కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఎవరికైతే డెస్పరేట్గా ఉన్నారో 100% నీట్గా నోట్బుక్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్ అండ్ సొల్యూషన్ రాసుకొని పెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మీకు కానీ బాగా నచ్చిందంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ సంతోష్ కుమార్ గుండవార్పు సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సిమ్స్ అకాడమీ. థ్యాంక్ యూ.